I am. На русском это я, а на казахском это мен. Давайте повторим. Сначала я буду говорить очень медленно, затем быстрее и в нормальном темпе. I am. Hi guys, I am Mike. Я Майк. Мен Майк. На русском это я, а на казахском это мен. Давайте повторим. Сначала я буду говорить очень медленно, затем быстрее и в нормальном темпе. I am Mike. I am Mike. I am Mike. I am Mary. I am Mary. I am Mary. Я Мэри. А и в русском языке это я, а в казахском мен. Повторим на английском. Вначале очень медленно, затем чуть быстрее, затем в нормальном темпе. I am Mary. I am Mary. I am Mary. Hi guys, I am a man. Я мужчина. Please repeat. I am a man. I am a man. I am a man. I am a man. Hi guys, I am a woman. Я женщина. Please repeat. I am a woman. I am a woman. I am a woman. I am a woman. Hi guys, I am a boy. Я мальчик. Please repeat. I am a boy. I am a boy. I am a boy. I am a boy. Hi guys, I am a girl. Я девочка. Давайте повторим. Please repeat. I am a girl. I am a girl. I am a girl. I am a girl. Hi guys, I am a cat. Hi guys, I am a cat. Я кот. Я кошка. Please repeat. I am a cat. Please repeat. I am a cat. 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 Hi guys, I am a hamster. Я хомяк. Я хомячок. Женский род отсутствует. Можно сказать только я хомячиха. Please repeat. I am a hamster. I am a hamster. I am a hamster. I am a hamster.